Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will explain about BFS friends. Okay, so what is the full form of BFS? Breadth first search. Okay, so what is the definition of BFS? Breadth first search BFS is a graph traversal method that visits nodes level by level. One of the most important keyword, kindly written in your notebook. Okay, so what is BFS? It is a graph traversal method that visits the nodes level by level. It starts from the chosen starting node and explores all its nearest neighbors. Okay friends, first, so nearest neighbors first before moving to the next level. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? BFS is a graph traversal method that visits nodes level by level, and it starts from starting node and explores the nearest neighbors first. Okay, so before moving to the next level. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బిఎఫ్ఎస్ ఫాలోస్ ది క్యూ. సో రిమెంబర్, డిఎఫ్ఎస్ ఫాలోస్ ది స్టాక్ అండ్ బిఎఫ్ఎస్ ఫాలోస్ ది క్యూ. సో స్టాక్ మీన్స్ లిఫో, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో మరి అల్గారిథం ఎలా ఉంది? వాట్ ఈస్ ద అల్గారిథం టు పర్ఫార్మ్ బిఎఫ్ఎస్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ step 1, choose a starting vertex. Okay, so step 1 లో ఏం చెప్తున్నాడు? choose a starting vertex. So whatever the graph they have given, choose a starting vertex. So out of any vertices you can select one vertex. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనము ఒక vertex అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మార్క్ ఇట్ యాజ్ విజిటెడ్ అండ్ పుట్ టు into the queue. Okay, సో ఫస్ట్ మనం రీడ్ చేస్తున్నాం కదా, mark it as visited. Yes, that is visited. Then you put on to the queue. Okay friends, remove the front vertex from the queue. Okay, so first ఏం చేస్తున్నాము, ఒక vertex ని స్టార్ట్ చేసాము, తర్వాత mark it as visited and put on to the queue. Okay, so remove the front vertex from the queue. సో మనము ఆ క్యూలో నుంచి ఫస్ట్ వర్టెక్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. విజిట్ ఆల్ ఇట్స్ అన్విజిటెడ్ నైబర్స్ వర్టిసెస్ అండ్ మార్క్ దెమ్ యాజ్ విజిటెడ్ అండ్ యాడ్ దెమ్ టు ద క్యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? విజిట్ అన్విజిటెడ్ నైబర్స్, ఓకే, ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆర్ వర్టిసెస్. సో మార్క్ దెమ్ యాజ్ అ విజిటెడ్. సో రిపీట్ step 3 and 4 until queue becomes empty. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న గ్రాఫ్ తీసుకోండి. గ్రాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము అవుట్ ఆఫ్ 4 vertices, సో యూ టేక్ choose a starting vertex. So let us say A. So A is a starting vertex. Okay, so mark it as visited. Yes, mark it as visited. తర్వాత ఏం చేయాలి? put into the queue. Okay friends, so we are going to put into the queue. So what is the value? A. Okay friends, mark it as put into the queue. Remove the front vertex from the queue. So actually this is the front vertex. So actually మనకు 4 ఉన్నాయి, 1 2 3 4. So you remove the value. So when we remove the value, the queue will be look like this. Remove the front vertex and remove the front vertex from the queue. Yes, remove చేసాము. Visit its unvisited neighboring vertices. చూడండి, నైబరింగ్ వర్టిసెస్ ఏమేమవుతాయండి? బి అవుతుంది, సి అవుతుంది. ఓకే, మార్క్ దెమ్ యాజ్ విజిటెడ్ అండ్ యాడ్ దెమ్ ఇన్ టు క్యూ. ఎస్, I can add BC onto the queue. Okay friends, so repeat the steps 3 and 4 until the queue becomes empty. So ఎప్పుడైతే queue అనేది empty అవుతుందో, so we can say we are going to write the all visited vertices in the order. Okay friends, so this is about the BFS traversal.
I will explain this problem in another video. Okay. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel. Thank you one and all.